Ladies and gentlemen, welcome back to Nyasa Voice Box, the place where Malawi finds its voice on politics, good governance, and the rule of law. Today, we delve into the recent seismic shifts within the political landscape of Malawi, particularly the expulsion of some senior members of the Democratic Progressive Party from the party, a move that has stirred the echoes of dissent and fervent commentary. One individual, Oswald Jumani, has stepped into the spotlight to share his thoughts on this unfolding saga, offering a perspective that cuts through the political rhetoric and dives into the essence of leadership and political responsibility. Jumani's address begins with a call to action, urging his fellow Malawians to rise above the partisan fervor that often accompanies political choices. He advocates for a more discerning electorate, emphasizing the need for voters to critically examine the principles and values that underpin both political parties and individual politicians. In a time where political allegiances can shift like tides, he calls for a more informed electorate that looks beyond mere party banners. Ken Msonda, a prominent figure in this political drama, becomes the focal point of Jumani's critique. Jumani pulls on punches as he characterizes Msonda as a recycled politician, weaving his political narrative through various political parties without leaving a lasting legacy that Malawians can hold on to. From the United Democratic Front, UDF, to the Democratic Progressive Party, DPP, and the People's Party, PP, Msonda's political journey, according to Jumani, lacks the substantive contributions that would make him a figure to be admired. Furthermore, Jumani accuses Msonda of being a betrayer, a political schemer who allegedly orchestrates the downfall of fellow politicians. He paints a picture of a man whose legacy is not one of statesmanship or principled leadership, but rather a trail of political discord and betrayal. Jumani asserts that Msonda's actions have eroded any trust that might have existed between him and his political peers. Concluding his monologue, Jumani dismisses Msonda as not being a giant in Malawian politics, challenging the conventional narrative that might have elevated Msonda to the position of influence. Through his impassioned speech, Jumani endeavors to reshape the narrative surrounding these expunges, framing them as not just political maneuvers, but a reflection of character and legacy. As the political landscape continues to shift, Jumani's words resonate as a call for a more discerning and vigilant electorate in the days to come. If you have just joined us on Nyasa Voice Box, we are about to listen to the voice of Oswald Jumani from the Whispers of Mindset Change, in which he is discussing Ken Msonda's political background and his recent expulsion from the Democratic Progressive Party. Please remember to subscribe and leave your comment in the section below at the end of the audio. Once again, welcome to Nyasa Voice Box, and please stick around as we listen to Oswald Jumani from Whispers from Mindset Change. Morning, ma whispers mdziko la ma strangers uthenga kupita kwa ma whispers mwapaderadera koma kwathunthu okupita kwa Malawi, dziko lonse la Malawi ndi kulikonse kumene Malawi akupezeka pa dziko lapansi, komanso makamaka Malawi amene ali ndi chidwi, komanso amene amakhala ndi kuthekera komavota nawo chaka ndi chaka, makamaka mu nthawi ya zisankho zosiyanasiyana za khansala, za chibwereza, za ma MP president. Amalawi amene amakhala ndi nthawi yomakayima pa mzere kumakavota. Uthenga uwu ndi wanu, koma kumene ukuchokera ndi ku Whispers of the Stranger. Amene waukonza uthengawu ndi Oswald Jumani. Address yathu ndi yosabisa, Mikute 1 village Salimati Maganga, Malawi, kusenga bay kumeneko. Kuno ku South Africa tili ku Durban. Sitimabisala pamene timakhala 078202514 ndi address. Koma ngati wina akadaganiza zoti londalonda kutsanzika katundu gawiratu kwa anthu, fankutheka kuti chuma vana ndi mkazi akhoza kukhala amasiye. Kuno sabwera munthu chibwanabwana. Tidalonjeza 2024 kudzakhala nkhondo yothira mchenga memo, makamaka malonjezo athu adali oti sitikudzaperekanso dziko la Malawi kwa atsogoleri tisadaganize bwino, tisakudziwa kuti kodi tifuna chani kwa atsogoleri. Chachiwiri tidalonjeza kuti anthu amene amawina zisankho chifukwa cha nyanga 2025 kulibe ufiti umene umuthandize munthu kuwina zisankho, kulibe kubera zisankho ndi kupambana 2025, komanso kulibe kupereka ndalama kwa anthu nkudza kuvotera 2025. Tingochenjeza kwa amene muli ndalama aperekani, anthu landirani idiyani
koma pokavota mugwiritse ntchito malangizo amene tipereka apa. Kwa amene mabera zisankho konzekani tione ngati zitheke 2025 kubera zisankho. Kwa amene madalira anyanga aine ndikutchalenjani kasambeni ufiti tione ngati mupambane chifukwa cha ufiti. 2025 game yake ikhala yovuta kwambiri. Pakufunika kuzamitsitsa makamaka pamene muganiza zofuna kuyimira zisankho kuti kodi chikupangitseni kuti mudzawinenso president ndi chani, chikupangitseni kuti mudzawine o MP chani, ukhansala chingapangitse kuti mukapambane ndi chani, ku convention chikupangitseni kuti mpana mukawine ndi chani, koma ndalama anyanga ndi kubera sizikuthekanso 2025. And believe me, ndipo kumbali anyangayi ndiye mwina ngati muli nazo zochepa mukhoza kutiuza tikuuzeni kuti kumapezeka anyanga zitali bwino zoti mumangirire mudzitha kugunda bwino. Nkhani ili pano pokhulupirira kuti dziko la Malawi anthu amene tilipo ambiri ndi achinyamata, ndipo si Malawi yekha, pa dziko lapansi ambiri ndi anyamata, chifukwa mwina ine ngati ndi ana 4 ndi ana amene azaka zapakati pa 20 ndi 30. Ngati pakhombali ya munthu wamkulu ndiye kuti ine ndi amayi awa anawo agogo ndi azigogo 4. Ndoti mukaona kuti azigogo awiri ngati adamwalira mbali inayi so azigogo awiri adamwalira ndoti kudatsala azigogo awiri, kuchimuna amodzi kuchikaziso amodzi, ndoti azigogo awiri zidzukulu 17. ndikuti ambiri mwanjira inaliyonse ayenera kukhala achinyamata, chifukwa kulibe umene kuli nkhalamba zambiri kuposa ana khomo lililonse. Mayi ndi bambo adabereka ana 5, ana 5 anabereka zidzukulu 17, ndikuti ana ndi amene ali ambiri khomo lililonse zimene mukazipeza. Dziko la Malawi achinyamata ndife ambiri. Akuluakulu nkhani ili apa tisathiranepo madata kupanga download chiaudio china chake chivn china chake cha 40 minutes ndi nkhani yachidule. Tikufuna tiyang'ane ma decisions amene apangidwa ku chipani cha DPP. A DPP akhala akutengeredwa ku makhoti ndi mamembala awo omwe chaka zaka chani nthawi yayitali, milandu kailipo 100 kailipo ingati kaidatha kadayitseka kazinakhala bwanji, koma chipani cha DPP ngati chakhala chikupezeka ku court mu zaka zimenezi ndi chifukwa cha mamembala ake omwe. Mamembala amene wawa including Ken Msonda. Pali kagulu kambiri kamene kakhala kakutengera chipani cha DPP ku court, koma lero nthawi iyi 11:15 usiku wa lachitatu, date imene ikuti ndiyang'ane date bwinobwino apa sindofuna ndidzinama, lachitatu pa 24 January. Uja anthu amati January amavuta kutha uyu wathayo. 24 January 2024, 24/01/24. Akuluakulu lero usiku nkhani imene ndifokamba apa ndiya Honorable Msonda. Anthu matcha Honorable Msonda, but I doubt if I'm to call him honorable. Very doubtful. In this case, Ken Msonda kumene muli kothenga undi wanu. Ani ndikufuna kuti Malawina aliyense amve kulikonse kumene Malawi akupezeka. Nkhani ndiona kuti I'm going to use and quote zomwe Ken Msonda akhala akulankhula okha ndi pakamwa pawo, and ine ndizagwira ntchito as a prosecutor, as a judge, as chanchani kamuli monsemu kangati lawyer, koma tidzagwiritsa ntchito mu zimene Ken Msonda alembetsa okha statement ndi pakamwa pawo. Chinthu choyamba, Ken Msonda, ifeyo tikamva zolankhula zanu, we considering you to be a recycled politician. Recycled politician, so you've been recycled more than 3 times or 4 times. Akuluakulu, any raw material imene ngapangidwa recycled kawiri katatu kanayi ka 5, that material it's of no use. Kani maplastic ili maplastic amapanga recycle, mapepa amapanga recycle, raba amapanga recycle, ndi mawaya akopa amapanga recycle, koma a recycled material stingafanizire ndi material amene angopangidwa produced kumene. So Ken Msonda tikaona ndi munthu amene he is a recycled politician. Afika pona kuti tafika apa stingapangeso recycle this thing. We are no longer going to recycle Ken Msonda into politics. Ngati DPP yakulavulani ineyo ayiwanda kuti amachedwa pati. And ngati mukufuna kuti DPP sakulavuleni mmafuna mudzipangako chani ku DPP. I'm not saying this in the favor of DPP koma ndikudzifunsa ndekha kuti mukanakhala ngati mudakali ku DPP, what were you offering in that party chimene chimaoneka kuti DPP ikusowekera Ken Msonda ndi chani? Me I can't see.
and ndisangoona kuti I can't see kuti ndikulankhulira chifukwa cha jealousy kapena wina akawandituma. Ine I'm telling you, kuti DPP mukafunsa wina aliyense, ine sindiya ndalama za Chipani Ken Msonda. Amalawi, ine sindimadiya ndalama za Chipani. Ndili kuno ndimagwira ntchito. Ntchito yange yomvetsa chisoni kwambiri. Nthawi zina kuti mudzandipeza ndikugwira ntchito mukhozo dabo de awa muja machitira amayirekedwa muja kani ntchito yawo ndi imene. Ntchito ichititsa manyazi sindingakuuza ndimagwira ntchito yanji. Koma thank God through zimenezozo ndimapeza kuti ndikudya. So tikapita ndikudya kapena ndolipira rent kapena malera ana. Chifukwa choti wina akamatulutsa ndalama yake mthumba nkundipatsa including ma politicians ayi. Ine ndalama za politicians ndizoti zimakoma bwanji. Ndipo ndazibalanga ma top officials in politics or one time layo sinambe ndadiapo. Let me tell you something. Ken Msonda, I'm not speaking this on behalf of DPP kapena kuti in the favor of DPP. Koma nkhani yona kuti I wonder why DPP kept you so long. Chifukwa you are of no use. Ifeyo takhala tikudana ndi Bingu Mutharika, the late Mzimu ause Mutendere, and we've been speaking so ill about him. Posadziwa kuti you are the reason. Sindikulankhula zinthu za mutu mwanga, tingogwiritsa ntchito mauthenga anu, mavieni anu ambirimbiri mwakhamu kuti uza Ken Msonda kuti inu munali mmodzi mwa anthu amene munakhala pansi ndi Bingu Mutharika ndi anthu ena amene matchula Joyce Banda ndandani munapanga zoti mudampe. And okay, let's leave my Joyce Banda alone. Faife tikafufuza tikaona timalo my Joyce Banda anabwera pambuyo pake. Mudachita soko anyengera kwa panga convince kuti abwere ku DPP. Anatsala mbuyo. And Mungu akhululuke chifukwa kuti mwina mwake she was convinced somehow ngati munthu mwina anafoka ndikuvomerani ndikulondolana. Otherwise, I don't think if it was a good move. Ndiye ife ngati achinyamata amene tili ku Malawi tingathe kukuza kuti ife ndi chipani cha UDF tinkadya bwino. Things were just okay. That time ife sitinkadziwa zipani zambiri. MCP that time itilali titango danayo kukhosi chifukwa cha kamuzubanda ABCD blah blah blah. And aliyense ankaona kuti with UDF everything was okay. Chimene anthu tinkafuna ndi UDF ndiyona kuti tingosintha mtsogoleri osakhala chipani. Tingosintha mtsogoleri. For anali the same members from the party amene ankana kuti abakeli muno sitasunthani. Chipani chikhala chomwechi koma iniyo musunthe paimepo munthu wina. Ndi zimene bakeli muno sankafuna. Ankafuna apitiza term number 3. Malo mwake nawo chifukwa cha chipsera mtima anatenga Bingu Mutharika ndi kumuyika. Koma idea inali yoti UDF idzipitilira. And Malawi tonse we were okay with the UDF. And ndingathe kutsimikizirani umbonona kuti Malawi anali okay ndi UDF. Bingu Mutharika baba amene ankamufuna, Bingu Mutharika baba amene ankamudziwa, koma abakili muno anampanga marketing Bingu Mutharika and mpaka zinafika pona kuti chifukwa choti tinali ndi chikondi ndi UDF, chifukwa choti we obeyed and loved bakili muno tinakamuvotera Bingu Mutharika. Osakhala chifukwa choti Bingu Mutharika tinkamudziwa. No, kapati nkamukonda, kapati nkamufuna. No, sitinkamudziwa, sitinkamufuna ndipo sitinamkondepo. Koma we did that chifukwa we had love ndi bakili muno and we loved that part of UDF and we were okay with that UDF. Right. Ndezinapezeka kuti abakeli muno anatsatsa malonda a UDF Bingu Mutharika, we voted for him. Ndiye tikamamva inu ya Ken Msonda mukomati munali gulu la anthu amene munachitira chiwembu chipani cha UDF kuti mpaka na Bingu Mutharika akhale ndi maganizo oyambitsa chipani chake cha DPP. And in that plot inu a Ken Msonda munali mmodzi. Ndiye kuti ife tingathana kuti mwina nkutheka mavuto amene tinawo lero lino inu ndi amene munawayambitsa. Mavuto ake ndi ati 1 kuphwanyidwa kwa malamulo chifukwa chona kuti section 65 mpaka sikugwira ntchito. Chiyambi chake Genesis inali Bingu Mutharika kuyambitsa chipani cha DPP ndikupanga cross flow zimene zinayambitsa chimpwirikiti pa ndale tikunena pano lamulo section 65 sikugwira ntchito. In politics ku parliament anthu angathe kuchoka mbali kukhala mbali yochoka opposition pitapa kumangotuluka zipani umakajoina zipani posatsata ndondomeko. Zonsezi chiyambi chake kuti anthu akhala alibe nalo mantha lamulo gawo 65 ndi chifukwa cha zimene ya Ken Msonda munapanga potuluka mu UDF ndi Bingu Mutharika kukayambitsa chipani cha DPP. So meaning to say Ken Msonda ndi munthu oyipa. Tisabisirane pa. Akwako sintha yopseza na nyanga. Please just start it. Tione ngati nyanga kuti zimagwira ntchito. You can do it. Kaya Msonda ndinu munthu oyipa. Munayiukira UDF. Tingathaona kuti mwina Bingu he was okay.
ngati anthu amanena kuti president amayipanda anthu amene amuzungulira ndiye kuti meaning to say inu ndi amene munamuzungulira pinga mutalika ndi amene munkamupopa kuti asiye apange dump UDF akayambitse chipani chake, because you always use this mawu oti ineyo ndi amene nayambitsa nawo DPP, ineyo ndi amene nayambitsa nawo DPP, kulankhula kwa inu yake m'maviyeni anu. So tingathe kunena choncho kuti ndinu munthu woyipa, munayambitsa chipani muli mchipani kale. The same thing kuyambitsa dziko mdziko la eni yake kale. Mwina ngati muli akumva mumva panepo, kuyambitsa dziko republic of chakuti m'mimba mwa republic lina kale. Ndizimene munapanga Ken Msonda. So that was a first hypocrite attitude imene it's a hypocrite. Kapena kuti character imeneyo ni character ya munthu nthira kuwiri. It's a character of a hypocrite. That is hypocrisy. Munapangapo ndi unthira kuwiri, uncheka kuwiri, mpeni wasengwa. Munkadziwa zona kuti chipani ndi UDF, tavota tamaliza ndi candidate wa UDF, chawira chipani cha UDF, inu munakayambitsa chipani cha DPP according to your statements. Okay, tizisiye. Munali ino Ken Msonda, the same Ken Msonda ndi amene munayambitsa chipani cha PP ndi mai Joyce Banda kutulukanso mu DPP. Pamene poso pakupezekaso another Ken Msonda akutulukanso mu UDPP akukalowa mu PP. And it is you, the same Ken Msonda, amene munapangaso dump PP ataluza mai Joyce Banda government kuluza manja mwapita muthalika. Munaliso ino amene munamusiya Joyce Banda kubweleraso ku DPP. Then let me ask you something. Pa ground dziko la Malawi ndipati pamene pali chinthu chimene mungathe kuchiloza kuti pa career yanu ya ndale from the day munayamba ndale tisiye zoti kuchipaniko mmapangana nzeru zanji kayammatani koma ife ngati Amalawi, ife ngati anthu achinyamata amene kumafuna kuti tiziyang'ana mu nthawi imene mwakhala muli pa ndale, muli ku UDF, muli ku DPP, muli ku PP, mubwereranso ku DPP, ndi chani chimene ife ya Malawi mudatilolera Msonda mwasiya ndale tidzachisowa? Show us kuti ine ngati ntasiya ndale ichi chinthu chimene anthu adzandisowe nacho chani. Mutikumbe ife amala tikupatsani mwayo kuti tatikumbani ife kuti Ken Msonda ngati atasiya ndale lero ichi ndi chimene ife amala tidzachisowe mu nthawi imene Msonda anali pa ndale. Munakhala ku UDF, munakhala ku DPP, munakhala ku PP, mwakhala ku DPP, panapo muli pamene mulipo. Meaning to say kuti zipani 4. So you've been recycled over 4 times. And panapo muli mufuna muzipanganso nkhondo. Let me ask you a question. Who is missing you in politics? Chifanga ndale zanu mmapanga zoti mmatumikira Amalawi, zimapindulira Amalawi. Tatiuzani Amalawi yake ndi ndani amene akukusowani pa ndale? Amalawi yake ndi ati amene akukusowani pa ndale? Ndi chani chimene niyo mukuona kuti Amalawi akuchisowa kapena adzachisowa ngati mutasiya ndale? Munayambitsa mpingo. Let me remind you, kapena mwamwe ndi kuadzitsa Malawi, ndisakukumbutsa inu mukudziwa ine again. Koma Amalawi anthu ku Malawi ndi zisimu ziwiri. Timaona ngati kuti we know how to pray, we know how to praise, we know how to do things, and my politicians amatengera that advantage. And amadziwa kuti ku Malawi kuli zinthu ziwiri, mafumu ndi church. Anthu amadziwa kuti Malawi ukampopa fumu kuti alankhule ndi anthu akangomva kuti afumu ayitana timapita kwa afumu amalankhula, we don't raise a question and stuff. Zimapeza kuti kwa afumu uthenga umafala bwino. Ndifake andala ambiri amanyengerera mafumu. Secondly, anthu akuyambitsa matchalichi cholinga chiona kuti amadziwa kuti kumipingo kumabwera anthu amene amangokhala chete nkumamverera. Ndadzauza zinthu zopenga kumene kuja zosagwira mitu. Kumipingo ndi kumene anthu amakachitirako kampeni. Malamulo alakira za uthenga wa Mulungu kuti anthu akapulumuka bwanji ng'anjo ya moto komanso akalowa bwanji ku ufumu wakumwamba. Amakhala anthu ali mabize matchalichi kumauza anthu zokhudzana ndi ndale, as if anthu they leave their homes kupita ku chalichi kuti akamve zinthu za ndale zomwe amatha kuzipeza kuti zilipena paliponse. Zosalimbiraso kuti usambe kapena unyamule chani kapena upanga chani. Ungathe uzipeza paliponse anthu akambirana. You can have that information and that message. Choitengera that a filth information and message in the church in the chani. Ndi anthu maona ndi bwino muyambitse ma fellowship yanu, muyambitse mipingo yanu, mukhale machalichimu ndi mudzalalikira anthu mudzazo. Was this a reason why you started a church? If that was a reason, tango sentani intention yambani kutumikira Mulungu zenizeni, because in politics Ken Msonda we don't miss you. Ife ngati Amalawi we don't miss you. Chifukwa muzipani zonse folo zimene mwakhala sitikudziwa chimene ife tidzachisowe. And if
mukanakhala kuti muli nkuthekera kodi ndi chani chimene niyo panopo mukuona kuti if you are to bounce back into politics kapena if we can still leave your immunity in politics kuti mukhalebe kuti kachitetezo kanu kadakali kakuoneka kuti kadakali fiti ka immune kanu kadakali fiti pandale chanchani mukuona kuti ndi gawo lanji limene likufunikira kuti mudzakwaniritse eno tsopano limene silinatheke when you are with UDF limene silinatheke munthawi imene munali ndi DPP zimene silinatheke muli ndi Mai Joyce Banda zimene silinatheke mutabweranso ku DPP and here now you still claiming kuti mupanga nkhondo yoti inuyo career yanu pandale isathe wina akasakumalizeni ineyo DPP asandipatse chilichonse wina ali asandipatse chilichonse Msonda tiye ntingolimba ineyo I'll finish you mwina mwake through social media for free. This will be for free. Thousand. What is this? We don't miss you. Malawians don't miss you. Chifanga tinanena kuti chabu nopita mtalika asaime wakalamba. Ken Msonda, even if we can give you a chance kuti muime ngati president. What if we should have hope? Ngati nyamada kuti if Ken Msonda is to become like a vice president, kapena he can become a president, then Malawi is going to face something better through Ken Msonda. Ndejani, you've been given a chance. Asaro Sejilima, he is always saying that I can't really vice president and vice president in Chira Magira Zopatsula, the president. Gatsana Basuda and Shito, Abankawati Bas, and they would Basi, Amango Kala. Pande Kani Makau Dibim Pamfuzodi, Ningatono, to find the Bangi Jagut. The vice president, according to many Malamulama and Nela, they would in Asia just to negate the Banga Gitanzel, not a couple president that Matsan Shito. Zasiana di Unduna, Makauda Unduna. Wena uzitumikira kuunduna kuja ngati sikutumikira kuchotse pamene vice president nobakanga tovuta tango kuzoti akuchotse sifasanga makira kavoteredwa unduna umakira osankhidwa ndi president vice president timasankhira limodzi president ndi vice wake so chidule mala mumuchotsa mwina amango mulanda mphamvu kumana ntchito so he can say kuti ndikulephera kupanga anthu ine chilichonse ndili nkuthekera koma ndikulephera kupanga chilichonse ifanyani sindikupatsidwa ntchito kuti anenso luso langa lioneke simple ndili ndi matuluzi koma ngati palibe materials ndipanga chani ndioneka bwanji kuti ndinetera kapena ndine kalipentala palibe matabwa kuti ndikhome chinthu kuti anthu achione matabwa simukapeza kuti sako ndipanga supply material nditani amangokhala munthu but you simungane kuti mwakhala ku UDF mwakhala ku DPP mwakhala ku PP ngati munthu wamba you had all the chances yoti mukanatha panga display kuthekera kwanu and ngati sizinaoneke muzipani follow ifatira kuti ndizipani follow UDF twice in DPP kamodzinso mu PP ngati sizinaoneke that time and you still claiming kuti iniyo mupanga nkhondo kuti mukhalebe pandale kuti mutani to achieve what muti panga convince ndi chani Mr. Ken Msonda chimene chingatipangitsa ife kuti if you are to join UTM kaya mupita ku MCP kaya mupita mubwerera ku DPP kaya mubwerera ku PP kaya akondwa nankhumwayambitsa chipani mukajoina inuyo as Ken Msonda panoka ndi chani imene mukuona kuti you can contribute and this country is going to change mwa inuyo noka pili tangopeza nezina zochita mwakhala pandale it's enough please we want to see fresh blood magazi anyuwani akuli anthu ambirimbiri kulibe chipani chimene ife tingachipanga advise kuti take Ken Msonda and is going to help you do anything. We are tired of recycled politicians. Ma politicians amene mwakhala pandale nthawi yambirimbiri chimene chikuoneka nchiona kuti you just feel like ukukhala pandale ka it's a game kandi chani mukungofuna kuti mwa mwake mudzafe muli andale mudzasiyana ndi dziko muli andale tidzakupanga ni president ngati anthu andale anthu oti zibera nthazo nali lonse mungathe kukhala pandale even 100 years koma a main reason chokhalira pandale Nelson Mandela analamulira dziko la South Africa only for 5 years atamaliza kutuluka people are still remembering him osakhala chifukwa anakhala pa udindo po nthawi yayitali koma chifukwa cha zimene anakwaniritsa. So that is another good example. Sikuti inuyo anthu adzakukumbukirani chifukwa cha kukhala ndi zaka zambirimbiri kapena jumping one tree from one tree to another like that creature. There is a creature that jumps from one tree to another and you think because you're jumping from one party to another kukhala zaka zambirimbiri in politics and you think that will help you kuti muna make mudzasiya legacy pandale. No, you're not going to leave any legacy chifukwa chokhala pazipani zochuluka kapena kukhala mundale zaka zochuluka mudzasiya legacy pandale chifukwa cha zimene munakwaniritsa ngati an individual as a politician. Ndefe sitikuziona ngati achinyamata izizo mati NGC feza kwa NGC kwa nusuzu utikuza. We don't eat NGC. NGC sitipangira chili yosefe. We're talking of tangible things, something that we can touch, we can see, we can feel. Izi ndizimene awana panga.
ndechani. So tiyeni pano pako akutsamana mizane akondwa nkhumu, are you still fresh? Muli ku DPP mwachotsedwako kumene kuja, and ngati mutaganiza zofuna kuyambitsa chipani, I'm advising you, Ken Msonda is not a good material for politics now. He have been recycled many times. Awawa asiyeni angopeza zochita zina ndiyambira apapa ndikuthira mchenga mimemo ya anthu. And Mr. Ken Msonda, let me chinthu china ndisanayiwale, ndikukwakombotsazi ni akazi pani kuti Mr. Ken Msonda aona ngati kuti mwamake ifeta angodana nawo, koma ndiye palibenso chizindikiro china choti he is a hypocrite kuposa zimene iwo achita. Anayiwukira UDF, anayiwukira DPP, anayiwukira PP, ayiwukiranso DPP lero lino. Ine sindikudziwa kuti ndi ndaniso amene angakonde to work with someone a hypocrite like himself, kuti kodi ndi UDF, kodi ndi chani. Mungathe kuona kuti chipani chilichonse chimene watuluka pokayambitsa chipani china amakhala he is a mastermind amene amapopa anthu ena tiye titulukemo muno, tiye tiyambitseni phokoso muno, tiye tiyambitseni mwichisokonezo muno. Chifukwa izi ndi zimene muno akakunena. Pangati munthu amakhala ndi kuthekera koyambitsa nawo chinthu china chake, he is a mastermind. He was a mastermind potuluka mu UDF kupita mu DPP. He was a mastermind potuluka mu DPP kuyambitsa PP. He was a mastermind potuluka mu PP kubwereranso ku DPP kuti mpana akamulandire ku DPP kuona nacho kako ndikumulandira. And this time he was among the masterminds mmene akondwa nkhumu amazungulira makoti. Anali gulu lomana mizewo kuti akumulangiza Peter Mutharika komanso akuyithandiza DPP kuti isaonongeke. But ma statements anu ndi osiyana ndi zimene mapanga claim. Ife tikunena pano ngati achinyamata, chipani chilichonse chimene chingamutenge Ken Msonda kuti Ken Msonda bwerani mukhale pano ndizitsandira mapanga ndale, ife yakwaku ndesitisiya kuthira mchenga mmemo umenewo mpaka ofika pone kuti anthu sangadyepo olomba muwina ke satemapo. So you politicians, ino azini akazipani ndi ena nonse amene mukuganiza kuti you are going to gather all these recycled politicians ndi kwaunjika mzipani mwanumo kuti mwina akuthandizani zina zake. Ifeyo ma voters, we are not ready to support you. And ife tinalonjeza kale kuti tidzagwira ntchito yolepheretsa wina aliyense. Chipani chimene chingatinge ma recycled politicians ndikumayembekeza kuti akhala kukuthandizani to accumulate ma vote muzigawo pogwiritsa ntchito anthu amene ife tinada nawo kukhosi, anthu amene akhala kupanga maupandu mdziko muno kusokoneza zintchito za ndale m'magawo osiyanasiyana, anthu amene ali ndi milandu yakuba, anthu amene ali ndi milandu yakatangale, thinking kuti you are going to take these people and you got a way of convincing us kuti anthu awakhoza kukhala anthu abwino. We are watching. Muzisiyanitsa each and every day technology ikupanga advance munjira zosiyanasiyana, anthu akupangidwa exposed ku zinthu zosiyanasiyana each and every day. And in my social medias ngati Whispers of the Stranger, the platform imene payoka, it's a college of mindset change. Pali civic education mbambande. We don't need to be registered. We don't need to have an office pena pake kuti mudzitiona. We don't have to be kuti bwere kumalaka koma tukuzane. We can challenge you kuti through social media, WhatsApp and Facebook. Whispers of the Stranger, it's a tool for civic education. We are not going to allow zipani zizitigwiritsa ntchito makamaka pomwe tipanga convince kuti dzivotera anthu amene akuoneka kuti they are good for nothing, for the economy, mtendere wa dziko, for unity, for development. Akuoneka kuti these are just good for nothing. They contribute nothing to the country. Ndi afuna zipanga convince kuti he is going to fight ndipo career yawo pandale seat. Be there. Koma mudzoti chipani chimene munga joinecho ife tichikakamira mpaka sikidzalowa mboma. Take those recycled politicians, put them into your party. Muimba Whispers of the Stranger kunyung'unya. Chifukwa ife ndesitikulola. We got tilida achinyamata ambirimbiri, achinyamata panopo azama pandale osakhala masewera. Achinyamata ndi kuthekera kuti angatopanga zinthu pandale kuposa zigogo amene alipo. Kama mufuna kuti ife dzingova dzina la munthu mmodzi in politics for years, for decades, as if kuti mwe amage dziko lathu limbali nayi ndiyopanga paralyze. Tili anthu ambirimbiri apaseni mpara anthu ena atchuke ngati afuna kutchuka,
ayese ngati afuna kuyesa, apange ngati akufuna kupanga, koma zoti dzingomva dzina la munthu mmodzimodzi Malawi wake ndesi uyu. But we're not stopping you. Go ahead. Pori Msonda mwalengezesa kuti this is war and you are going to fight this war and mulindije mbezoti you can win this war. And let me tell you something. Inendipanga allied ndi wina aliyense who wants to fight against you. Kachikhala chipani cha MCP, kayakhala DPP, kayakhala UDF, kayakhala APP, kayakhala ndani. Koma what we want is to see you Ken Msonda 2025 mukupanga ntchito za ubusa. Komanso popeza you claim to be a businessman, you can carry on with your businesses. In politics, we want to see new faces, not Ken Chitatata Msonda. Please. Zesiyeni ndale zaku Malawi chimene. Zakulavulani. DPP just took so long rejecting you, but this is what's supposed to happen. Mbuyo muja. Once you are a hypocrite, simmachoka bwino muzipanimo. That is hypocrisy. Kungochoka chipani chifukwa kuti mwamake pali zinthu zina ndi nkhani ina. Koma you killed, you helped m'manja mwanomo, mthupi mwanomo, munzeru zanuzo, inuyo munayikirapo effort ya kupha chipani cha UDF. Ndipo mwa inu munayikirapo effort yothetsa chipani cha PP. Chifukwa kuti anakuyikani ku front. Ndipo mwa inu this time mmafunanso kuti mukhaleso ndi gawo lothetsa chipani cha DPP andapita Mutharika. So it means kuti paliponse pamene Ken Msonda akudutsa chipani chimanena kuti chiti. This is what ndizimene profession. Career yanu pandale ndionetsetsa kuti mukakhala nchipani chikupindulireni andi mukamachoka mmafuna kuti muonetsa kuti chipanicho chatha. So munthu wachoncho sitikumufuna pena paliponse. Sitikulankhula in the favor of zipani zimene zitchulazi. Koma ngakhale wina akatambetsa chipani lero ndi utenga Ken Msonda. These are your characters. Ndipo aliyense waona ma true characters ndi ma true colors anu Mr. Msonda pandale kunena kuti mmachifuna chinthu kuti chikupindulireni. Andi pa nthawi imene mwina mwaona kuti sichikupindulirani mufuna ndi maganizo anu mmafuna kuti mukamachoka muchoke chitatha chinthucho. So ameneyo si munthu wofunikira. So we can never allow you kuti muzipitirira kupusitsa anthu kuti ndinu munthu wofunikira pandale. Kufunikira kwake kuli kukhala kuti mulowe mundale, mulowe mchipani, mukamadza choka, inuwe chipani chemuzachise nkumadzati yayi zakhala chonje chifukwa ine ndamene ndayambitsa nawo chinthu chichi. Achimwene, maiko amene akulamulira anthuwa sanayambitse ndiwo. Mungathe kuyambitsa nawo DPP, mungathe kuyambitsa nawo UDF, mungathe kuyambitsa nawo PP, kama munayambitsa nawo zipani zanji. Kuyambitsa nawo does not mean kuti mukadzachoka then leadership ya chinthu chizatha. And kuyambitsa nawo sizitanthauza kuti pamene ukuyambitsa nawo then iwe ndi amene udzapindule kuposa wina aliyense. Sizikhala choncho. Maiko tikudyerera amene anayambitsa izi sife, amene anapanga izi sife. And still ngakhale kuti pa nthawi imene achita Nelson Mandela ankakhala kuma prison 27 years, anthu ngati achina Julius Malema anali ndi zaka 17. Do you want to tell me kuti panopo Julius Malema akakhala president salamulira dziko lino? Chifukwa yana kuti pa nthawi imene anthu ankapita ku exile iwe kunalibe. If ndamati nkapita ku exile adzakhala president, adzakuza shut up, khala pasi, udzakhala pasi munthu. So sizingatheke kuti wina ake he is a leader kapa she is a leader lero ku DPP kuja ndi asakhale ndi say yomuza Ken Msonda chifukwa Ken Msonda ndamana ali nawo mmene ankayambitsa DPP. Kumene munkayambitsa nawo limodzi DPP kanana kuti iwo kadzala kwitsa sitiza kudzudzula ankatero. Kapena munkapangana zona kuti ku DPP kuno tosametili kuno ameti kuyambitsa chipani tili ndi ufulu wopanga chilichonse chimene tikufuna. Malamulo inu adakusiyani kumbali. Kulankhula pamene kwa mtundu bwanji kuti zimveke bwanji zimenezozo. Zoti anthu akalephera kugwiritsa ntchito malamulo mu DPP muja chifukwa chona kuti Ken Msonda walakwitsa and sitingamuweruze, sitingamudzudzule chifukwa Ken Msonda ali gulu la anthu amene adayambitsa nawo chipani. Zikugwirizana bwanji. Malamulo ndingathe kuzani kuti ku Malawi amene adapita kukaphunzira mapulani ndi amene adapangitsa kuti kubwere ndende ya zomba anamwalira ku ndende yake yomweji, ananyongedwa ku ndende yake yomweji ya zomba ichi. Amene amamanga malamulo amakhala anthu amene amakhala pasi ndi kumalemba malamulo. Akalemba malamulo aja akamaliza akadzala kuitsa anthu amatenga malamulo ake omwewo kwagwiritsanso ntchito pa iwo omwewo. Ndiyeni mukanena zoyambitsa nawo chipani. Munayambitsa nawo chipani koma ngati mwasemphana ndi zochitika za chipani. Amsonda malamulo sakusiyana. Atsatidwa. Fo ndi zimene munapangana chipanimo
So stop claiming this. It's for vain. It just in vain. Zilibe tanthauzo. Zakuyambitsa nawo chipani zilibe tanthauzo. Komanso ngati mmayambitsa nawo chinthu ndi kuchisiyaso chili sanzo, then sinu munthu wabwino. So Malawians, watch for politicians like Ken Msonda and the politicians who are in your parties. Amene muli nzipani zanu kale. If you are thinking of harboring someone like Ken Msonda in your party, if you are activists, if you are voters, if you ngati a Malawi, sitichoka pa khosi pano mpaka mutamulavula. Ken Msonda, fold your mouths. Kulungani nkeka wanu, pindani, uyimitseni pakona, pezani zochita zina, tidzakukumbukirani kuti munagwira ntchito yogalukira UDF, tidzakukumbukirani kuti munagwira ntchito yogalukira DPP ndikuyambitsa chipani ndi Mai Joyce Banda cha PP, tidzakukumbukirani kuti munagwira ntchito yoigalukira PP Mai Joyce Banda nkwasi yawo khainu ndikubwerera ku DPP kucha. Tidzakukumbukirani kuti munagwira ntchito yogalukira DPP anda Peter Mutharika kufuna kuti Peter Mutharika akhale munthu wamba, inu mutsogole mupambane mutchuke mukhala anthu anzeru. Zimene zakanika today chifoti zakanika you can never sizingatheke kuti nthawi zonse muzikhala ochenjera, sizingatheke nthawi zonse kuti muzipambana. This time around zakukanikani and you coming claiming kuti mupanga weji nkhondo ndi anthu amene afuna kuthana nanu pandale. Mr. Msonda, nobody wants to finish you politically. Nobody wants to finish you munjira ina iliyonse. What will finish you, it is your own rusty. Ngati chitsulo. Chitsulo chimatha dzimbiri lake lomwe. Your weakness. Makhala mukupanga claim kuti you can be a giant in politics. You are not a giant in politics, Mr. Msonda. Fa ndinu munthu woyamba amene mwatsekula pakamwa muchigulu cha anthu amene apangidwa expelled from DPP. Kondwa nankhumwa a Great Zeda ndandandan. You are the first person mpaka munadutsa maori mwapanga yani andapanga withdraw. Amen. Kuliba mpanga withdraw ma munalankhula anthu anamva zinatha. Ngati chipepeso chanu anthu anachikana palibe nkhani yoti I withdrawed. Sindalama. How you withdraw it? Munapepesa atinamva. Ndiye mukupanga withdraw chani. Chifukwa anthu sana chivomeka. Kupepesa sikutanthauza kuti sulandira chilango. Ungathe kupepesa zili ndi wopepesedwayo kupanga decision what I'm going to do with your kupepesa kwako. Sikutanthauza kuti ukapepesa there is a guarantee of being forgiven. Kulibe guarantee yoti chifukwa wapepesa then people are going to forgive you. Ndangati apepesa pa court ndi kwa masupa mapita ku nyumba. Yourself, if you are to think kapena kuti to recall mwamvelera milandu ingati makoti ndi anthu angati akhala kupepesa pa court kumalira kugudubuka kudzimenya kudziluma mkoti akoti ndikumva sono da ndimene akudandaulira maso eni basa zipita ku nyumba ndanga. They will still arrest you and punish you. Wapalamulo. So there is no guarantee kuti munthu chifukwa wapepesa then some is going to be forgiven. Ndengati munapepesa and decision yayi amene mapepesa inaliona kuti kupepesa kwanu tamva ndipo takukhululukirani koma mu DPP simukukhala so then is their rights ndi ufulu wawo amenewo. So don't wage war against them. Sizikufanana. Mwandila akwira mwandipepesa okay chabudo ndakhululuka koma pakhomba pano mucho ukayima handithana nawo muthana naneso chifukwa chani. Palibe chifukwa kuti mundilonjeze kuti muthana nane chifukwa ndakana chikhululukwa chani. Ayi. Sizikufanana. Pamene pane pakuonetsa kuti you are not even a giant as you claim in politics. Mukanakhala kuti you are a giant, mukanakhala zip your mouth, do an action, panga an action imene ingathe kupanga shock at DPP. If you were a giant, mukanangokhala chete ndikungopanga action yoti a DPP aja, let them regret kuti ngati akuchotsani mchipani aone kuti anataya golide kama ndichani nyimbo chataja mukuidziwa. Make them regret through your action. Tapanga ni china chake choti waja apange regret kuti koma tataya joka tataya mwayi osakhala kwawo phiza anthu. Ayi apapa ndipeta onera kuti ayi ngati mwafika pobula chonchi palibe atagwidwe nkangosugira munthu akuluakulu. Reverse pabana choka ublanta yakafika kuzomba ndi gear ya reverse. Zosatheka zimenezo. Go forward, pack your things in politics, go home, tell your family
ndasiya ndale ndayamba zopanga zina koma mwina mukuchimva kuwayi foti sinanga mwasiya ndale zifoti mwachita kusiyitsidwa koma ngati DPP sinakwanire kukhala yokusiyitsani ndale we are going to help you painfully. Special advice ndoti apa Ken Msonda ndingathaona kuti uthenga wanu watha tikudikiranso wina atsekule kukamwa mugulu la anthu amene apangidwa expelled ku DPP atulutsenso ma statements ake ena akapanda neni ngati zimene munalankhula Ken Msondazi then tipitirira ndi pamenepopo kwa lero tiyeni kaipompa Whispers Community Radio kudzera ku Whispers College of Mindset Change nkhani yathu ndi civic education 2025 sitikuvota ngati imene timavotera zaka zonse akuluakulu 5 years is too much ndiyopweteka kudikirira sitingamapitirize kumabetsa sorry. Okulondomvera amene wanali mawu abambo Oswald Jumani kuchokera ku Whispers of the Stranger amene amalankhulapo pa zakuchotsedwa ku chipani cha DPP kwa bambo Ken Msonda. Mwachizero wezi ife tikufunsani ku Nyasa Voice Box kuti kodi inomvera mukugwirizana nazo kapena simukugwirizana nazo zimene anena bambo Oswald Jumani pa nkhani yakuchotsedwa ku chipani cha DPP kwa Ken Msonda. Chonde tiwuzeni m'maganizo anu mu comment section musimo koma chonde tikhale anthu amtendere komanso osanyozana pakuti Malawi aliyense kapena wina aliyense amene akutimvera amakhala ndi nzeru zimene zitakupititsa patsogolo chitukuko cha ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo kapena pachizungu tinene kuti the development of politics, good governance and the rule of law. Once again, thank you for tuning into Nyasa Voice Box. Please remember to subscribe and see you on the next one.